The Rescue Sunday service was indeed a day crafted by the Maker to liberate His people. Heeding to God's call, many flooded the church vicinity, holding placards that convey a message of their desperate situation, of which they believed God for solution. In the overflow section, this woman's ailment was rather more outwardly clear than written. A horrific skin disease that had left her the shadow of her former self. Right from the crown of her head, her entire body has been engulfed with a plague, cracking her skin into scale-like fragments. Not even a speck of hair can be located on her skin as the disease raged her flat and peeling horribly. Moved by her dilapidated state, Prophet Cedric, through the divine providence of the Holy Spirit, ministers the woman with the medium of the living water. For just as rain and snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout, so are the words that proceed from the mouth of God through His servant. You can hardly recognize who this radiant and glowing woman could be as she walks into the auditorium. Believe it or not, this is Gidikilwe, a new creation in Christ Jesus, dancing like David for what God has done in her life. You can see intently that the flaky and pale skin has been rejuvenated and well nourished like that of a child. Her smile attests to a story that indeed nothing is impossible for Master Jesus. Good morning, church. Good morning. The grace of God is sufficient to you. Amen. My name is Kidikilo Mapocho from Tlokweng. Besides me is my elder sister. The other one is my sister's daughter. People of God, I was having a problem. Ya dintho, ke dule dintho the whole body, ke kopa bua Setswana. Ke dule dintho mmele wa ka otlhe, the whole body from ko tlhogong go ya ko maotong. Mmele wa ka ko re otlhe di private parts ka everything. Ke dule dintho tse le di bona most tse di dule mo melaleng tsele. Ne di tshwana le mo mmeleng ka ko morago gore ga ke a kgona tsone gore ke ka apola ka dintsi. Ke ne ka tla le ngwana usiwa ka unsendetse message because of the way ne ke lwala ka teng, unsendela message gore re tlo register for prayer line ka di 31 tsa November. It was on Saturday. So we came here. Ne ke palwa ke go tsamaya ke sa kgone go tsamaya ke le week go tseneng ga ka mo kerekeng. People of God, things were changed. Even though ne ke sa kgone gore nka nna mo stilong 2 to 3 minutes, ke feleditse ke kopa ashara gore ke kopa go nna mo stilong, ke kopa go nna mo flowing because ha ke kgone go nna mo stilong. The reason why ne ke kopa gape ke dintho tse ne di ntule le ko mo maragong. Letsatsi lone la go ikwadisa ka Saturday ke ne ke le week tota phuthego ya modimo ka feletsa ile gore re kgona gore re registere le ditsebe ne di affectegile ke sa kgone go utlwa sefatlhego sa ka se rurugile mme letsatsi lone leo le ke registerileng ka lone. Hey, modimo o maatla ba gaetso go gateng mo kerekeng fela that very Saturday. Ke ne ka re ga ke tswa mo kerekeng ka utlwa ke na le di changes go simolla ka sone sefatlhego sa ka se ne se rurugile mo e leng gore leitlho la ka la right lone le setse le tswalega. Me the very same Saturday night ke ga face ya ka e boa
mme ke dumela fela gore ka modimo no ntse o ntebeletse ka nako tsotlhe go gateng ga ka fa. This is a place, people of God. Diphetogo tse ke itemogetseng tsone ke sono go ikwadisa. Ke ne ke na le matla gore ke kgona gore ke ka kgona gore le ko tlung ke fitile ka ja sentle ke fitile ka nna ka tlotla ka nakonyana e rile le gane ka feletsa ke robetse. Ke simolotse go tswa dintho tse last year December gore ke setse ke na le a year now. Ke ne ka tsamaya ka ya ko clinic bafta ba re ko nna ke na le fungal infection. So clinic ya nreferela ko ngakeng ya letlalo gore ngaka ya letlalo e kgone gore e bone bothata bo ke na le boya. Mme ngaka ya letlalo le yone e na bua gore ke tshwere ke na le fungal infection. Sunday ha re tla kerekeng ngwana ausi wa ka o le mfathoko ga ka o na mpholosa mo gating ya ka itse ke le molwetsi. Mme se neng sa nkgakgamatsa people of God go tseneng ga ka ke tsene ka kgona go nna mo stilong the whole service ke le mo stilong. Ditsebe tsene di sa utlwe sentle ke ga ke utlwa sentle ke kopane le monna modimo. Ga tla nako ya gore monna modimo a tle go nthapella mme go tleng ga monna modimo ko go nna monna modimo o na a tsaya living water a nthapella ang anointa ka living water. The time ang anointa ka living water, people of God, mone ke na le dintho teng I was burning kore like o ka re mollo. I was burning and dintho tseo ka nako yone di tswa metsi. Ha ke sono go anointiwa ka living water, people of God, di pain tsene ke na le tsone ke ga di fela mo mmeleng wa ka ke ga ke ikutlwa ke le motlhofo. After ministering the living water, dintho tsa ka people of God di ne di are like metsi ale ana a tswa like a tswa wa itse ka ro gamola like a t-shirt o no e tlhatswa metsi. And then ke tsile fa ke sena le moriri ba gaetsho ya ka le mpona ke rana ke dule moriri after ke sono rapelwa ke monna modimo. Ke rapeletswe ka Sunday, Monday morning yo Monday morning ga ke tsoga ke ne ka tsoga ka khubama mo bolaong before ke fologa bolao ka rapela mara thapelo ya ka it was short. I just said thank you Jesus. Ga ke fetsa go rapela ke leboga modimo go na le seipone next to my bed ka fologa ka iteba. People of God, se ke se boneng ke ne ke tlhola ke bona but ke bona gore modimo o mogolo. Ha ke tebela mo seponeng ke ga ke leba dintho tsele di traegile ya no go o ka re go a fafarega like go le dry ka re ga ke bolo go fola dintho di some months back. Then the following day, Tuesday, I'm not staying with my sister's daughter, the one who came with me here, and re kopanetse ko Spatela because of my mother o admitile ko Spatela. Ke kopane le my sister's daughter ko teng. First thing fela ga ngpona, she was crying
tears of joy a re a mpotsa gore go diragetseng, like ke mo explainela gore dintho tsele di ile kae go ne ga diragalang ka re it's because of God. People of God, ne ke sa khone go ka bereka ke dira dilo tsa mo lapeng fela ne ke nna ke lapile, but after that that week after ke tswa mo prayer line ke khone go dira ke khone go gore nka bereka o ka re ga se nna o ne ke lwala ka weekend kore bo Tuesday Wednesday ke ga ke bereka ya ka motho o normal o ka re ga isa a ba lwala. Sunday ke ne ka man of God o na anoita ka living water. Then after that man of God o na bua gore this is not a disease, it's a curse. Ke sa se buileng on a Sunday. And then after for that minute asonogo anoita ka living water ke ne ka utlwa dintho tsa ka ya no ka re metsi a le a tswa a gamoga mo mmeleng wa ka. Yes, that's right. And then le di pain tsene ke na le tsone ke utlwile fela di sa tlhole di utlwala mo mmeleng wa ka ke sa like ne ke sa khone le go etsa melala yana the way ne ke le ke ntse ka teng, so ke se se diragetseng. A seo se buang ke gore ga o sena go kopana le modimo ka tsatsi la tshipi o ile wa nna motho yo mosha. Ke nnete man of God le thapelo yo oketsegile people of God. Okay, Le thapelo go rapela ne ke rapela 2 minutes ke a tlogela Bible ke bula 2 minutes gona nonyana people of God. Ke khona go bala Bible ke khona go rapela. that's Thank you, Jesus. People of God, I just want to share you mafoko a ke a kwadileng because ne ke sa tlhole ke robala bathong ke re ke kwala a ke sono fola. Okay, Me ka re a mafoko ga ke batle gore ke a lebale ka kwala gore ke tlo a share le kereke. A bua ga jana. Sometimes God allows to have situations, pain, rejection, so he could reveal himself to you. How will you know God is the healer? Unless you have sickness. How will you know God is the provider? Unless in times of need. Our situation should not lead us away from God, but instead they should draw us even closer to Him, so He could manifest His himself. unconditional love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.